স্টুডেন্ট ক্লাস 12 এর ইংলিশ প্রজেক্ট আগে একটা দিয়েছি, আজকে একটা দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা অনেকে বলেছো সেজন্য। আর এটা পিডিএফ আকার দেওয়া থাকবে, যারা দরকার হবে তারা ডাউনলোড করে নেবে। দেখো এ প্রজেক্ট রিপোর্ট অন, প্রথমে একটা পাতায় প্রজেক্ট রিপোর্ট দেবে। থিয়েট্রিক্যাল স্ক্রিপ্ট অফ দ্য স্কার্ট প্যাকিং বাই জেরম কে জেরম, সাবমিটেড বাই নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট, তোমার নিজের নাম, ক্লাস 12 সেকশন তোমার দেবে, রোল নাম্বার দেবে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেবে, ইন পার্শিয়াল ফুলফিলমেন্ট টু ক্লাস 12 ইংলিশ কোর্স। আর এখানে নেম অফ দ্য স্কুল, তোমার স্কুলের নাম এবং স্কুলের ঠিকানা, চাইলে স্কুলের ছবি যদি জোগাড় করে দিতে পারো এখানে দিবে। ঠিক আছে, এই পাতাটা একটা পাতায় রাখবে, প্রথম পেজে এগুলো দেবে। এরপরে দ্বিতীয় পেজে দেবে বোনাফাইড সার্টিফিকেট। দেখো বোনাফাইড সার্টিফিকেট দিস ইজ টু সার্টিফাই দ্যাট দ্য প্রজেক্ট রিপোর্ট এন্টাইটেল থিয়েট্রিক্যাল স্ক্রিপ্ট অফ জেরম কে জেরম প্যাকিং সাবমিটেড বাই, তোমার নাম, ক্লাস 12 সেকশন তোমার লিখবে, রোল নাম্বার দেবে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ইন পার্শিয়াল ফুলফিলমেন্ট টু ক্লাস 12 ইংলিশ কোর্স ডিউরিং দ্য একাডেমিক ইয়ার, কোন বছরে দিচ্ছ আর কি, ইজ অ্যান অথেন্টিক ওয়ার্ক carried out by him under my guidance and supervision। এখানে সিগনেচার অফ দ্য প্রজেক্ট গাইড মানে তোমার শিক্ষক মশাই, এখানে তার নাম শিক্ষক মশাই, ডেজিগনেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, ডিপার্টমেন্ট ইংলিশ, স্কুল, ডেট, এটা দেবে। এটা দ্বিতীয় পাতায় থাকবে। তৃতীয় পাতায় থাকবে অ্যাকনলেজমেন্ট, এগুলো প্রত্যেক আলাদা আলাদা পাতায় দেবে। অ্যাকনলেজমেন্ট দেখো, দিস প্রজেক্ট হ্যাজ গিভেন মি দ্য গোল্ডেন অপরচুনিটি ফর লার্নিং অ্যান্ড সেলফ ডেভেলপমেন্ট থ্রু কোলাবোরেটিভ অ্যাক্টিভিটিস। আই কনসিডার মাইসেলফ লাকি টু হ্যাভ ওয়ার্ক আন্ডার, হ্যাঁ এখানে আন্ডার মানে তার অধীনে কাজ করছে, মানে শিক্ষকের নাম, হুজ এনকারেজিং ওয়ার্ডস অ্যান্ড মনিটরিং ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ার অ্যান্ড মোটিভেটিং অ্যাপ্রোচ হ্যাভ widened the horizon of my knowledge and stimulated me to work together with others in joy. I am grateful to him. এখানে মিস্টার মিসেস কারো নাম হ্যাজ রেন্ডার্ড ভ্যালুয়েবল সাজেশন, মানে যারা তোমার সাজেশন দিয়েছে অন্য 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 শিক্ষকের নাম দিয়ে দেবে, ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য project work. So I take this opportunity to acknowledge his or her contribution with gratitude. দেখো আই অলসো থ্যাঙ্ক, এখানে আরেকজনের নাম, এখানে যদি কোনো তোমাদের স্কুলের 2 জন বা 3 জন ইংলিশ টিচার থাকেন তাহলে, আর না হলে হেডমাস্টারের নাম লিখে দেবে, হ্যাঁ হেডমাস্টার মশাইয়ের নাম লিখে দেবে। আই অলসো থ্যাঙ্ক, তোমার হেডমাস্টার মশাইয়ের নাম লিখলে, ফর হিজ অর হার কনস্ট্যান্ট সাপোর্ট। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আই এম গ্রেটফুল টু অল অফ মাই ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যান্ড মেনি ওয়েল উইশার্স হু হেল্পড মি ইন নিউমারাস ওয়েজ ইন কমপ্লিটিং দ্য প্রজেক্ট। এখানে সিগনেচার অফ দ্য স্টুডেন্ট মানে তোমার নিজের সিগনেচার করো, তুমি অ্যাকনোলেজ করছো আর কি। এরপরে দেখো দেওয়া থাকবে টেবিল অফ কন্টেন্টস, এখানে ইন্ট্রোডাকশন, এখানে পেজ নাম্বার দিতে হয়, কোন পাতায় তোমার হচ্ছে, তোমার নিজের অনুযায়ী লেখার পরে তুমি এটা করতে পারবে। মেথডস অ্যান্ড টেকনিক্স, আউটপুট অফ দ্য প্রজেক্ট, কনক্লুশন, রেফারেন্সেস, মানে তোমার কত পাতায় কত থাকছে, হ্যাঁ তুমি যখন লিখবে তখন তোমার পাতা শুরু হবে সেই হিসেবে, আমার পাতা হিসেবে হলে ওটা হবে না, ওইটা নিয়ে আমি ওটা লিখিনি। ইন্ট্রোডাকশন দেখো 1 প্রজেক্ট ইন আওয়ার সিলেবাস। According to the new syllabus, project work has been included as part on the course content. We have chosen the project of making a theatrical script of a story. The choice is made on the basis of utility of the project work and collaborative learning. 1.2 the objectives. We will be able to identify the characters, settings and events in a story. 2. Write dialogues to retell the story as a play. 3. And dramatic elements to enliven the events. 4. Dramatize the story as a play. এরপর দেখো 1.3 রিসোর্সেস, আমি আলাদা কলমে লিখেছি, তোমাদের যখন পিডিএফ দেবো তোমরা বুঝতে পারবে কিনা জানি না, এগুলো তোমরা নিজেরা বিভিন্ন রকম কলমে লিখবে। যেমন 1.3 রিসোর্সেস, এক পাতা একটা কলম ব্যবহার করলে, হ্যাঁ তারপরে এই লেখার জন্য আলাদা কলম, আলাদা কালি, এরপর সুন্দর ডেকোরেশন করাটা তোমার নিজের হাতে। 3 men in a boat to say nothing of the dog by Jerome Kalapka Jerome or packing by Jerome Kalapka Jerome, English prose, WBCHSE, এখানে 2007। এরপরে দেখো গাইডিং প্রিন্সিপালস 1.4 গাইডিং প্রিন্সিপালস। এই গাইডিং প্রিন্সিপালস কথাটা তুমি সুন্দর একটা পেনে লিখলে। তারপরে 1 নাম্বার দেখো, এ ন্যারেটিভ ক্যান বি ট্রান্সফর্ম ইন্টু এ ড্রামাটিক ফর্ম বাই অ্যাডিং এলিমেন্টস অফ ড্রামা। Though the story can be divided into different sections to give a proper dramatic pattern. Each section can be developed by attributing proper dialogues to the characters. So the dialogues
must match the personality and role of every character. A humorous character should speak in a light and flippant way, while a grave character assumes an air of seriousness. And by the 1.5 limitations, এই 1.5 limitations of the আলাদা কলমে লিখলে on the time limit for the whole project was 10 periods. We were not acquainted exactly with the needs and requisites of a full-length drama. 3. We have not read a lot of plays or short stories, and therefore our ideas about these literary genres were not very clear. এবার দেখো methods and techniques. 2.1 Introduction. In this project, the task of selecting a story, identifying the main events of the story, making a theatrical script, and performing it after a rehearsal were all planned following a strict time-bound schedule. Our teacher made this schedule for us and divided our tasks into day-wise activities. We had to work in groups. An account of these collaborative activities along with the methods and techniques are given in this section. এরপরে দেখো শুরু হচ্ছে মূল জিনিসটা দেখো 2.2 ফার্স্ট ডে অন দ্য ফার্স্ট ডে আমরা প্রথম দিনে আমরা কি করলাম এক চুজ দ্য প্রোজ পিস প্যাকিং রিটেন বাই জে.কে. জেরম মানে জেরম কালাপ্পা জেরম. We thought that a good theatrical script could be developed from this prose piece. They began by reading the story aloud to the class. Then wrote the following headings on the board: settings, characters, and events. Were asked to describe the different settings in the story. Pass reviewed the main events of the story. 2.3 second day. On the second day, we started to discuss about the setting and characters involved in the scenes. We analyzed the type of each character. 2.4 third day. On the third day, we formed different groups. The story was divided into different sections like beginning, middle, or end. Each group worked out the different sections. We refined the plot and started writing dialogues. We also outlined the needed improvisations and modifications on the blackboard. Our teacher made us repeat the same activity so that we might improve. এরপরে fourth day দেখো 2.5 fourth day. On the fourth day, we develop a draft script following the instructions of our teacher. We include a narrator for binding different sections of the script into coherent and unified whole. 2.6 দেখো fifth day. On the fifth day, distributed copies of the draft script to each group and asked them to go through the script thoroughly. They reviewed every section, the dialogues and the physical setting, then included certain dialogues and omitted some according to the suggestions made. About 2.7 6th day. Roles were assigned through trials. The selected students were asked to read out or act out their roles. Then the dialogues were improved and turned in accordance with the flow of events. 2.8 7th day. A copy of the final script was given to each student. Rehearsal of the drama or theatre started. Therefore, some students were assigned duties such as adding the music, arranging the stage, monitoring the activities, preparing prose, etc. মানে সবাই মিলে কাজ ভাগ করে নেওয়া. 3 হচ্ছে a director was selected to conduct the rehearsals and make further improvements in our acting skills. একটা ডাইরেক্টর ঠিক হলো, তিনি সব কিছু রিহার্সাল সব কিছু দেখাদেখি করা এবং স্কিলটাকে ফার্দার স্কিলটাকে করা. এবার 2.9 দেখো 8th day. A rehearsal was performed without the aid of the script. এরপরে 2.10 9th day. The drama was performed on the stage. We were asked to review the performance by our teacher. This was assigned as our home task. 2.11 দেখো 10th day.
On we read out the review of the performance. We submitted the project report for evaluation. এবার দেখো output of the project. The dramatization is done from packing an excerpt from 3 men in a boat to say nothing of the dog by Jerome K. Jerome. The script that is developed is a rough draft. It is duly modified during our rehearsal and performance. The script is given below. Theatrical script of the short story, packing, original text, Jerome K. Jerome, characters দেখো Jerome K. Jerome, George Jerome, friend, Harris, Jerome's friend, Montmorency, a naughty pet dog. এগুলো সব ক্যারেক্টার। এরপর দেখো প্লেস, Jerome's house in London. Script, curtain drawn back. 3 men, Jerome, George and Harris are making preparations for a boat journey. Their dog Montmorency is sauntering about. The 3 friends are about to pack for their journey. তারা তাদের জার্নির জন্য প্যাক করতে লেগে গেল। এবারে শুরু হয়ে যাচ্ছে দেখো। জর্জ, ও what a pile of things, cups, plate, stoves, saucers, tomatoes, butter, what not. হ্যারিস, এবার হ্যারিস একটু লাফিং হেসে নিয়ে বলছে, and these Gladstone and hampers, where do we put what? Jerome, don't worry, I will pack. I pride myself on my packing. এবার the focus shifts on him, এবার তার দিকে ফোকাসটা গেল আর কি। হ্যারিস, good, then I shall have quite a smoke. এবার দেখো choking his lead on a table lights a cigar. এবার দেখো জর্জ spreading himself on the easy chair, and let me light my pipe. The focus shifts on the pile of things which are to be packed. Jerome, I mean George, Harris, you should potter about under my directions. I mean to superintend the work. I wanted to teach you the art of packing. George, no way. I know your intentions. You want to walk around with hands in your pockets, is not it? Harris, and you would say it is your energetic nature, would not you? Jerome, aside, অন্যদিকে আর কি দর্শক শুনবে আর কি, it seems that I am caught in my own trap. All right, if I have to, then I must. এবার দেখো starts packing, ও প্যাকিং করতে শুরু করে দিল। Oh, what a job I have taken on myself. Goes on packing, প্যাকিং করছে to himself, নিজেকে বলছে, there I have got the bag finished, let me strip it. He straps the bag, এবার প্যাকিং হয়ে গেল, ব্যাগটা স্ট্রাপস করলো। হ্যারিস, কুইপিং, are not you going to put the boots in? George laughs most irritatingly, হাসছে আর কি জর্জ। Jerome, extremely vexed, don't laugh George, your crack-jawed, cackle-headed laugh makes me wild, and you Harris, you could not have said a word until I got my bag shut. এবার Jerome opens the bag and repacks again. এবার নিজেকে বলছে to himself, oh my God, have I packed my toothbrush? George, have you seen it? Harris, এবার জর্জ টুগেদার, দুজনে জর্জ অ্যান্ড হ্যারিস টুগেদার, no. Jerome, I will go mad. Everything I forget to pack my toothbrush. George, last time you had to wrap it in your pocket handkerchief before going to the station. Do you remember? Harris, unpack the Gladstone, my friend. Ebar Jerome unpacks it, rammers things up into a state as if chaos is ringing in the room. Jerome, in a mood of desperation, George, I am getting yours and that of Harris 18 times over, but where is my toothbrush? Come, it is inside the boot. What luck. George, and have you packed the soap? Jerome, being vehement, I don't care a hang if the soap is in or not. I am doing a noble task full of duty and stern work, and both of you are gaping and yearning away without doing anything.
Harris, all right, don't become excited. Let George and me do the rest. এবার Jerome aside. I will just wait and see. There are piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies. Oh, it will soon become interesting. The sound of breaking a cup. একটা কাপ ভাঙার আওয়াজ আর কি. See, it has started. Harris, packing the strawberry jam on the top of tomatoes. Oh God, the tomatoes have got squished. And George, what have you done? You have trod on the butter. George, don't worry, I will scrape it out from my slippers. এবার scraping it from his slippers বের করে নিল slippers থেকে to himself. I will put it on the chair. Harris, sitting on the chair. Oh, I am exhausted. I need some rest. The butter is stuck to his back. George, after some time. Harris, I kept the butter on the chair. Where has it gone? Harris, that's true. Has it vanished? They look at each other amazed. George, most extraordinary thing I ever heard of. Harris, so mysterious. George, going round at the back of Harris and seeing it by chance. Why, here it is all the time. Harris, spinning round. Where? George, flying after Harris. Stand still, can't you? George gets the butter off from the buttocks of Harris and they pack it on the teapot. Harris, all is well that ends well. Montmorency enters the room and squirms among the things left to be packed. But what is this? You, Montmorency, don't be a nuisance. George, Montmorency, why are you putting your leg inside the jam? Harris, the dog is encouraged by you. Jerome, it is just like you. Jerome, me? No. A dog like that does not need any encouragement. Even Montmorency, in the meantime, gets into the hamper and destroys 3 lemons. Harris, throwing a frying pan at Montmorency. Do you think that lemons are rats? Are you fool? Jerome, it is the original sin of our predecessors that makes him do things like that. George, finally our packing is complete. Harris, sitting on a big hamper. Oh, I feel relieved. Hope nothing is broken. George, if anything is broken, it is broken. Jerome, what a comforting thought. George, anyway, we are already late. I am ready for bed. Jerome and Harris, so are we. সবাই একত্রে বললো। এবার পর্দা পড়ে গেল কার্টেন্স। এবার দেখো কনক্লুশন 4.1 প্রেজেন্ট ভ্যালু। The project we undertook was completed within scheduled time limit. After the completion of the project, we have learned the following on how to transform a story rich in dramatic potentialities into a good theatrical script. 2. How to make the play lively by using appropriate situations and suitable dialogues. 3. How to utilize the stage performance to exercise and learn the target language. এরপরে 4. How to enjoy group work. 5. How to judge the importance of tone and modulation in speech. 7 নম্বর দেখো 6 নম্বর importance of setting dialogue, music and props in a theatrical script. 7 number how to develop our skills in making or creating a funny environment. About 4.2 future prospects of the script. The project can be helpful for others in the following ways. 1. They will get a ready script to enact. 2. They can add more situations or dialogues and make the script even more attractive and interesting. 3. They may be encouraged to take up more stories for making such theatrical scripts. 4. They may write such scripts and improve their comprehension skills of the target language.
they may learn the language and use it more effectively. Writing a theatrical script is a good exercise of acquiring a good grasp on the target language. এবার দেখো references. Boulton Morzoi, The Anatomy of Drama, Indian reprint, Kalyani Publishers, 1985. National Curriculum Framework, NCERT, 2005. English Prose, WBCHSE, 2007. WBCHSE, a textbook of English B, a rapid reader, and a book on ESP and project. Student, আজকে এই পর্যন্ত, পরের ভিডিও দেখা হবে। Thank you very much for watching.